ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ట్రావెలింగ్ బ్లాగ్. ఇవాళ మళ్ళీ మనం కొత్త జర్నీ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం సికింద్రాబాద్ నుంచి. సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ అవుతుంది. నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను, ఏ ట్రైన్లో వెళ్తున్నాను అని మీకు చెప్తాను. పదండి ప్లాట్ఫామ్లోకి వెళ్తాను. మన 20701 సికింద్రాబాద్ తిరుపతి వందే భారత్లో ట్రావెల్ చేయబోతున్నాము. ఈ ట్రైన్లో మనం నెల్లూరు దాకా ట్రావెల్ చేస్తున్నాం. ఇంకా మన ట్రైన్ రావడానికి 1 అవర్ టైం ఉంది. పదని ప్లాట్ఫామ్లోకి వెళ్ళి వెయిట్ చేద్దాం. హైదరాబాద్ సెక్యుండరాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్లాట్ఫామ్ 1 నుంచి వెళ్తుంది. నేను ఈ ట్రైన్లో బ్లాక్ చేశాను. మీరు ఎవరైనా చూడలేదు అంటే కనుక కింద లింక్ పెడతాను, కమెంట్ సెక్షన్లో చూడండి. ప్లాట్ఫామ్ 2లో లింగంపల్లి విజయవాడ. సో మన ట్రైన్ కోచ్ ఇంటీరియర్స్ మంది C12 సీట్ నెంబర్ 17 ఇదే సైడ్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసారు. 6:15 మన ట్రైన్ సికింద్రాబాద్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1 నుంచి బయలుదేరి అదండి ఒక కొత్త జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తాం. చెప్పినట్టు ఈ ట్రైన్ నేను మొత్తం నెల్లూరు దాకా ట్రావెల్ చేస్తున్నాను. నేను ట్రాక్ చేంజ్ అయ్యి గుంటూరు రూట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాము. ఫాగ్ చూస్తున్నారా ఎంత ఉందో ఎర్లీ మార్నింగ్. సో ఈ రూట్ వచ్చేసరికి నేను మీకు ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పాను. వరంగల్ మీద విజయవాడకి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ మనమన్నాను గుంటూరు సైడ్ రూట్లోకి డైవర్షన్ తీసుకున్నాం. సో మనం గుంటూరు సైడ్ వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు. సో మన ట్రైన్కి వచ్చేసరికి సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ దాకా టోటల్ 6 స్టాప్స్ ఉంటాయి. సికింద్రాబాద్ తిరుపతి తీసేస్తే కనుక 4 స్టాప్స్ ఉంటాయి. అది వచ్చేసరికి నల్గొండ, గుంటూరు, ఒంగోలు అండ్ నెల్లూరు. ఫాగ్ చూసారు ఎట్లా ఉందో, అసలు ఏం కనిపించకుండా ఎంత బాగుందో కదా. నాకు ఇట్లాంటి జర్నీస్ అంటే భలే ఇష్టం. సో మనకైతే ఇండియన్ బిస్కెట్ ఇచ్చారు, ఆల్రెడీ వాటర్ బాటిల్ కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు, టీ బిస్కెట్ ఇచ్చారు. అండ్ బాత్రూమ్ పెట్టుకుంటే ఇది కూడా బాగా
అనౌన్స్మెంట్ వినిపిస్తున్నట్టుంది కదా లోపల. ఇదంతా నల్గొండ అవుటర్ ఊరు. నల్గొండకి ట్రైన్ 2 minutes ఎర్లీగానే వచ్చింది. నల్గొండ స్టేషన్ మనం ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1కి వచ్చినాం. ఇక్కడ ట్రైన్ది కేవలం 1 minute స్టాప్ ఉండే, కాకపోతే 2 minutes ఎర్లీగా వచ్చింది కాబట్టి ట్రైన్ మొత్తం 3 minutes ఆగింది. నల్గొండ డిపార్చర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కలుస్తాం. సో నల్గొండ నుంచి మనం డిపార్ట్ అయిపోయాము. నల్గొండ దాటిన తర్వాత మన ట్రైన్ నెక్స్ట్ వెళ్ళి ఆగింది స్ట్రైట్గా గుంటూరులోనే. గుంటూరులో కలుద్దాం. నల్గొండ క్రాస్ అవ్వగానే మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్ స్టోర్తో బాగా పల్నాడు ఎక్స్ప్రెస్ ఓవర్టేక్ చేస్తాం. నడుగుడి జంక్షన్ గుంటూరు వికారాబాద్ పల్నాడు. నాకు ట్రైన్ కాస్ట్ వచ్చేసి పల్నాడు టు నెల్లూరు, విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఫుడ్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ట్రైన్ స్పీడ్ చూస్తున్నారా, 107 kilometers per hour స్పీడ్. Welcomes all passengers boarding from Nalgonda. గుంటూరు అవుట్స్కట్స్లో ఉన్నాము. ఒక 5 to 10 minutes కూడా పట్టదేమో. 2 to 5 minutesలో మనం గుంటూరు స్టేషన్లోకి ఎంటర్ అయిపోతాము. గుంటూరులో ఈ ట్రైన్కి కేవలం 5 minutes స్టాప్ మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు దాకా ట్రైన్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగా వెళ్తుంది. మెయింటెనెన్స్ అంతా కూడా నీట్గా ఉంది. ఇది నా ఫస్ట్ వందే భారత్ జర్నీ. యాక్చువల్గా నేను ఇప్పుడు దాకా వందే భారత్లో ట్రావెల్ చేయలేదు. ఇదే నా ఫస్ట్. ఇంకా ముందు మంచి మంచి ప్రాసెస్తో ఇంకా ముందు మంచి మంచి వందే భారత్ ట్రైన్స్ కూడా చేస్తాను. Please remember to take all your belongings with you. On right side. గుంటూరు తర్వాత మన నెక్స్ట్ స్టాప్ వచ్చేసరికి ఒంగోలు. ఈ మధ్యలో ఎక్కడ ట్రైన్ ఆగదు. సో మనం గుంటూరు నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయాము. ట్రైన్ అయితే రైట్ టైంలో రన్ అవుతుంది. గుంటూరు ఒక జంక్షన్ మీకు తెలిసిందే కదా, ఎందుకంటే ఒక రూట్ తెనాలి వైపుగా ఒంగోలు వైపు వెళ్ళిపోద్ది, ఇంకోటి విజయవాడ వైపు వెళ్తుంది. మనం ఇప్పుడు తెనాలి వైపు డైవర్షన్ తీసుకుంటున్నాము. చూపిస్తాను మీకు విజయవాడ వెళ్ళే రూట్.
ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ రూట్ ఏదైతే ఉందో మీకు కనిపిస్తుంది చూసారా, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ రూట్ విజయవాడ వైపు వెళ్ళిపోతుంది. విజయవాడ వైపు లెఫ్ట్ సైడ్ రూట్. మనం వచ్చేసరికి తెనాలి వైపు అన్నది డైవర్షన్ తీసుకుంటున్నాము. అందుకే గుంటూరు అదొక జంక్షన్ అంటారు. ఇదిగోండి మీకు ఫుల్ ట్రైన్ వ్యూ కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను నేను. మనం తెనాలి రూట్ వైపు వెళ్తున్నాము. స్పీడ్ అందుకుంది. నేను ఇప్పుడు దాకా చూసిన దాంట్లో ట్రైన్ హైయెస్ట్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి 130 మార్క్ కూడా టచ్ చేయలేదు. చూద్దాం టచ్ చేస్తుందో లేదో అన్నది. బాయ్ గుంటూరు. 10 అవుతున్నా ఫాగ్ అట్లానే ఉంది చూడండి. ఇప్పుడు మీకు ట్రైన్ మొత్తం కనిపిస్తుందని అనుకుంటాం అంతే మేడం. ఫుల్ ట్రైన్ వ్యూ చూస్తున్నారని అనిపిస్తుంది నాకైతే. మీకు సో మనం తెనాలి జంక్షన్ని స్కిప్ చేయబోతున్నాము. తెనాలి అవుటర్లో ఉంది. ఒక బ్యూటిఫుల్ కర్వ్ మీకు కనిపిస్తుంది. వందే భారత్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఈ కర్వ్లో. సో స్లోగా మనం తెనాలిని స్కిప్ చేయబోతున్నాము. తెనాలి జంక్షన్ ఎందుకంటారో తెలుసు కదా, ఒకటి మనం వచ్చే లైన్, ఒకటి చెన్నైకి వెళ్ళే లైన్ ఉంటుంది, ఇంకోటి విజయవాడ నుంచి వచ్చి కలుస్తుంది, ఇంకోటి రేపల్లికి వెళ్తుంది. మీరు నా సికింద్రాబాద్ రేపల్లి బ్లాగ్ చూసుంటే కనుక ఆ బ్లాగ్లో మీకు తెనాలి జంక్షన్ నుంచి మన ఎటు రేపల్లికి వెళ్ళాం కనిపిస్తుంది. మీకు కనుక నా బ్లాగ్ నచ్చినట్టయితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ ఖచ్చితంగా చేయండి. నేను ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ చేస్తాను. అండ్ మీకు ఏమైనా వీడియోస్ పర్టికులర్గా కావాలి పలానా ట్రైన్ జర్నీస్ అంటే కనుక కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ ఎంతమంది తెనాలి నుంచి ఈ బ్లాగ్ చూస్తున్నారో కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. అటు పక్క నుంచి వచ్చే లైన్ వచ్చేసరికి విజయవాడ లైన్. మనం తెనాలి జంక్షన్ని హై స్పీడ్లో స్కిప్ చేస్తున్నాము, మీరు చూడొచ్చు. తెనాలి జంక్షన్. మనం చెన్నై లైన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాము. ఈ ట్రాక్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో మీకు చూపిస్తాను, జంక్షన్ ట్రాక్. అది రేపల్లి వైపు వెళ్ళిపోతుంది. అదిగోండి ఆ ట్రాక్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, అది రేపల్లి వైపు వెళ్ళిపోతుంది అటు పక్క ట్రాక్. హై స్పీడ్ యాక్సిలరేషన్ తెనాలి దాటంగానే. బాపట్ల స్టేషన్ని స్లోగా స్కిప్ చేస్తుంది. స్లోగా బాపట్లని స్కిప్ చేస్తున్నాం మనం. ఇప్పుడు
మరి స్పీడ్ అందుకుంది తర్వాత కేవలం ఒంగోలు తర్వాత నెల్లూరు మాత్రమే స్టాప్ ఉంది. ఇక్కడ ట్రైన్ అయితే 10 మినిట్స్ బిఫోర్ టైంలో రన్ అవుతుంది. మనకి దారిలో ఎక్కడైనా సరే చెన్నై విజయవాడ వందే భారత్ ఓవర్టేక్ చేయొచ్చు. అది చూద్దాం, క్యాప్చర్ చేద్దాం ట్రై చేస్తున్నాను. చూద్దాం ఓవర్టేక్ క్యాప్చర్ చేయగలుగుతాం. అది క్రాసింగ్ అయితే ఓవర్టేక్ కాదు. సారీ. బాయ్ బాయ్ బాపట్ల. ఎంతమంది బాపట్ల నుంచి బ్లాగ్ చేస్తున్నారు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. స్కిప్పింగ్ చీరాల. ఎందుకంటే వాళ్ళను ఇల్లు మళ్ళీ ఏదో సైకిల్ కోటిలో పోయి దగ్గర स्टेशन पर पहुंचने वाली है. 11 అయింది కదా, 2 o'clock. వాడేమంటాడు, నువ్వు చెన్నై మెయిల్ కోరమాండల్ के साथ यात्रा కంప్లైంట్ करने के ఇచ్చిన కన్నా लिए చూసినా आपका కానీ धन्यवाद. మేము అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చెన్నై చేస్తాం. షాలిమార్ నువ్వు కోరమాండల్ కావాల్సి నువ్వు నార్మల్గా నువ్వు ఏ దానికి తినవో దానికి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. 5-6 వందలు అది గొడవ చేసిండు. పొద్దున స్నానాలు చేసి అన్ని గొడవలు ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1 ఇంతకుముందు గొడవలు అన్నా చెన్నై షాలిమార్ కోరమాండల్ ఎక్స్ప్రెస్ और చెన్నై మళ్ళీ రేపు ఇలాంటి పోయి మనతోనే కొట్లాడాలి. అన్ని కూర్చున్న కడికే తెచ్చిస్తాడు. వాష్రూమ్ కూడా ఉంటుంది కదా మెయిన్. అదైతుందా డిపార్టింగ్ వాడు చదువుడే దాని నుంచి గాడికి 80, ఒకటి 70, ఒకటి 80. వాడు ఒక రకం, వాడు ఓన్లీ యూట్యూబ్ వాడు. ఇంకా వాడు కూడా వీడు మాట్లాడుతాడు. నాకు ఇట్లా మాట్లాడక నాకైతే మనసు బాగా ఎంత బాగా అంటే బాగా యూట్యూబర్ కానీ లెక్క నేను చేయగలుగుతా అని మాట్లాడు. లాస్ట్ నిద్ర వచ్చినప్పుడు ఒక మధ్యలో డైనింగ్ టేబుల్ ఇంకా దానికి తోడు మంచిగా అన్ని నేను చుట్టి కలిసినామంటే ఫుల్ ఉంటుంది ఇట్లా. నెక్స్ట్ మనం ఆగేది నెల్లూరు. మాది సో టోటల్ ట్రైన్ జర్నీ వచ్చేసరికి 641 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది సికింద్రాబాద్ నుంచి నెల్లూరు దాకా. కానీ నేను చెప్పినట్టు నెల్లూరులో దిగిపోతున్నాము. సో మనం అనేసరికి సోర్ స్టేషన్ నుంచి నెల్లూరు దాకా 580 కిలోమీటర్స్ అనేది ట్రావెల్ చేయాలి. ట్రైన్ వెళ్తుంది వాడు మిలీనియం ఎక్స్ప్రెస్, ఎర్నాకుళం జంక్షన్, హజరత్ నిజాముద్దీన్ మిలీనియం ఎక్స్ప్రెస్. కొట్టిన అయ్యే టోటల్ ఉన్నాడు. పోదాం ఏమవుతుంది తిమ్మది కొట్టిన వికెట్ అంతా మొత్తం కొట్టిన Indian Railways wishes you a happy and comfortable journey. రెడీ అవుతుంది. ఒంగోలు నుంచి నెల్లూరుకి వెళ్ళే రూట్లో థర్డ్ లైన్ అనేది రెడీ అవుతుంది. పట్టుకుంటే చెంకి అంటుతుంది. బయట వేసుకోవాలి. అది బంగారం అయిపోయింది. బ్రాండ్ న్యూ ఎంటీ డిఎంయూ వచ్చేసరి ట్రైన్. స్కిప్పింగ్ టంగుటూర్. అక్కడ రోడ్డు కనిపిస్తుంది కదా, అది హైవే, చెన్నై హైవే అండి. ట్రక్లు వెళ్తున్నాయి చూసా, చెన్నై హైవే.
అది ఏం ఫ్యాక్టరీయో మీలో ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే కనుక చెప్పండి నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో. సింగరాయకొండ దాటంగానే ఉంది. మధ్యలో ఇది అయిపోయింది, ఇప్పుడు చాలా డౌన్. సరే ఫోన్ చేస్తాను నేను తీసుకో. అదే మలపేట రిలయన్స్ కాడికి పోయి హలో నేను బిట్టరుగుంట. ఎందుకంటే బ్యాంకు లోన్ ఉంది కదా, రోజు మళ్ళీ రెన్యువల్ చేయాలి. మదురై హజరత్ నిజాముద్దీన్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్. कृपया ट्रेन के पूरी तरह से रुकने के बाद ही सावधानी से उतरें। ప్లాట్ఫామ్ బట్టి రీచ్ అయిపోతున్నాము. ఓవరాల్ ఈ ట్రైన్ చెప్పాలంటే కనుక సికింద్రాబాద్ నుంచి నెల్లూరుకి 6.5 hours తీసుకొచ్చేసింది. చాలా ఫాస్ట్గా పంచువాడికి కూడా బాగుంది. మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా నీట్గా ఉంది. అండ్ ట్రైన్ కూడా కంఫర్ట్ ఉంది. ఈ ట్రైన్ నేను ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను. చాలామందికి వాషింగ్ నీట్గా ఉంది. స్టాఫ్ కూడా చాలా ఒబీడియంట్గా ఉంది. Please deboard carefully only after the train has come to a complete halt. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ట్రైన్స్ చేసి ఇంకా ముందు షాలిమార్ ఎక్స్ప్రెస్ త్రివంతపురం షాలిమార్. దయచేసి మీ వస్తువులను తీసుకెళ్లడం మరవకండి. कृपया अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें। Please remember to take all your belongings with you. భారతీయ రైల్వేతో ప్రయాణించినందుకు ధన్యవాదాలు. भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के సో ఓవరాల్గా ట్రైన్ జర్నీ అయితే బాగా జరిగింది. ట్రైన్ పంక్చువాలిటీ టైం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వచ్చింది. సో నా బ్లాగ్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను.